Today marks exactly 32 years since the coronation of His Highness the Kabaka of Buganda, Kabaka Ronald Muwenda II, as the King of Buganda. As you may recall, Kabaka Mutebi was coronated on 31st July 1993 upon the constitutional restoration of the kingdoms in Uganda that had been abolished by His Excellency Dr. Milton Obote. We as Parliament, we want to join the kingdom and the people of Buganda and also the people of Uganda at large by sending our heartfelt felicitations to His Highness Kabaka Mutebi II. May your reign be enduring one. In the same vein, I want to take this opportunity to commend His Excellency President Yoweri Kaguta Museveni and the NRM government for the restoration of the traditional and cultural institutions in his leadership. The remarkable contribution of the Kingdom of Buganda is bettering the lives of the masses is a lesson to other traditional and cultural institutions that we wish all the other cultural institutions could emulate what the Buganda Kingdom does. In our culture we say, Sabasajja Kabaka Awangale. Honorable members, in celebrating the 32 years when our king, the Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II, is guiding and heading Buganda. You see, Buganda is for all people that stay in Buganda. That's why we call it Buganda. So though some of you don't want to take Amakula to Mengo. So, right on. No, we have been taking. Some of them have never seen the Honorable Kankunda Amos. No, we've been taking, and we appreciate what the kingdom does in Buganda here and to the whole country. Yeah, thank you very much, right Honorable Speaker. So I want to thank all the people of Buganda, especially the Kabaka, for guiding us all through, especially we as the young leaders, when he advised us to enter into elective politics in order to serve our area. And we have done it effectively well. Thank you very much, Honorable Speaker, and all the people. Sabasajja Kabaka Wangala. And we also want to ask you the kingdom in its development and its growth. Yes, Masaka. We want to appreciate your message as we celebrate the 32 years of the reign of Kabaka Ronald Muwenda Mutebi. We also want to appreciate you so much. You as a speaker, I've seen you a number of times visiting the seat of Mengo, coming with full support, and I know the many times that you have been there, you have represented this parliament. The reign of Kabaka Mutebi, for us who come from Masaka area, which is Greater Budu, has added value to us. He has ably contributed to the health sector. Recently, he built for us a health center in Masaka City, in Yendomukungwe, and he has built many in Mityana and other parts of the Buganda region. Kabaka Mutebi has been very instrumental, and his leadership in promoting coffee. You know that the Buganda region is one of the major regions in terms of coffee production in this country. Kabaka Mutebi and his administration has been very instrumental in the education sector. In Masaka City, we host one of the biggest campuses, the Mutesa I Royal University, and we want to celebrate, join the entire nation and this kingdom of Uganda to celebrate his reign.
Thank you. Long live Kabaka Mutebi. Thank you so much, and thank you for those kind words for now. Was in the kingdom. Javira. Thank you very much, Hondo. The second, for attaining 32 years in power, reigning very well in our kingdom. As you know, Raka is positively in a better way. So we want to thank Sabasaja Kabaka for the message, for the Kabaka birthday runs that have been really contributing so much to the health sector. I thank you. Thank you. Resigning a lot in the kingdom here. And as you have rightly stated, my first wife, Namakula Farida, is a Muganda. I therefore join the people of Buganda in extending my deepest appreciation and congratulations to the Kabaka and the kingdom upon attaining 32 years since he was coronated. Honorable Speaker, similarly, I want to thank you and this Parliament for always being steadfast in fraternizing with Buganda and the kingdom in as far as their demands are concerned, and even other kingdoms. I am aware that Buganda still has outstanding demands from the central government, just like other kingdoms. And this Parliament has been at the forefront of encouraging the executive to ensure that they try as much as possible to meet the demands of the people of Buganda and the kingdom and other areas. Honorable Speaker, if the executive and the central government undertook to compensate and pay these kingdoms, there is a lot that they are going to do in terms of social, political, and economic development. So as we remember the 32 years of the kingdom, we must also undertake to ensure that the executive fulfills its obligations. Finally, Honorable Speaker, we want to thank the Kabaka and Buganda Kingdom for demonstrating that we can actually use culture and tradition to engender an agenda for development. When you look at what has been happening in Buganda, generally, the different programs, Mwanyi Terimba, Powesa, and the others, we can only say, Aibene to Sensebuse. Right, Honorable Speaker, we need to understand, of us from other regions, other kingdoms, as a priest from Busoga, and we enjoy a very cordial relationship between Busoga and Buganda. We should be replicating what is happening in this kingdom, borrowing and taking the very good lessons, especially in terms of socio-economic transformation, to our regions. It is possible for us to do what is being done here. So I think since we all live here, we stay here, we've been accommodated here, the Baganda have welcomed us, the king is not segregative, we are all happy here. Even those from other areas will come and contest in this region, and they will be voted, which is not very easy. Honorable Speaker, one time Honorable Ngomanjime went to contest in Imbarara. He could not succeed. So, those are things we should be learning, Right Honorable Speaker. I thank you, Right Honorable Speaker. Thank you. I thank you very much. It's a fact that the kingdom has done a lot in terms of health, education, leadership, training. They've done a lot. As Parliament of Uganda, we will continue supporting the kingdom. And in the 11th Parliament, I can assure you we've been fulfilling whatever we are supposed to do. We've paid a number of pledges that we made. We've made sufficient compensation to the kingdoms. Next item. Laying of papers. The report of the Auditor General on a forensic audit on the alleged irregular payment of salaries and allowances by Ntungamo District Local Government. Tuyozayoza Ssaabasajja Kabaka n'Obuganda awamu okulabika ntuwezezza emyaka 32 nga Ssaabasajja alamula Obuganda ne Namulondo nga kwali bulungi atudde mu ngeri y'okuyamba Obuganda okweyongera mu maaso n'eggwanga lyonna okutwaliza awamu. Twebaza Katonda okuba nti atuwa Kabaka ye ono ayise mu kusoomozebwa okungi naye n'asigala nga munywevu ng'ali wamu. Ffe nno tumulabirako ng'ekyokuyiga n'okunywera
n'okulabika ntutwala Obuganda ku mutendera oguddako kubanga mulimu yakukwasa ffe bavubuka. Ssaabasajja Kabaka wangaala. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda, Kabaka waffe olw'okutuuka ku matikkira ge ag'omulundi ogwa 32 bukya atuuzibwa ku Namulondo y'abajjajjaabe. Era ng'Abaganda tulowooza nti nno akoze kinene nnyo okulaakulanya Obuganda. Tufunye ebintu bingi naddala ffe ng'abavubuka abasobodde n'okuyingira mu bukulembeze nga ye yennyini ddoboozi lye lyasobola okututeekamu amaanyi ago agasobola okujjambya obukulembeze buno. Era tukusuubiza ssebo Ssaabasajja Kabaka tujja kusigala nga tuli basajja bo nga tukuweereza era nga n'ensonga zo mu Parliament ya Uganda twongera okuzirwanirira mu mbeera yonna egenda mu maaso wano mu Uganda. Oza Kamala. Ayi Ssaabasajja Kabaka, nze omuzaanawo Susan Mugabi Nakaziba okuva mu ssaza ly'e Buvuma. Ssebo ayi beene ntwala omukisa guno okukuyozaayoza ng'otuuse ku myaka 32 ng'olamula Namulondo ey'abajjajjaabo. Tuli basanyufu nnyo olw'ebyo by'otukolera ng'Obuganda mu ngeri y'enjawulo. Njagala okukwebaza ayi Ssaabasajja Kabaka ayi beene olw'okuyambako ku bakyala ku nsonga y'obulwadde bwa fistula. Ffe ng'abakyala tuli basiimu ayi beene olw'ekyo ky'ozza otukolera nga bannakazadde b'eggwanga. Ate twagala nnyo n'okukwebaza ayi beene olw'omumuli gwe wakwata okulabika nga olwanyisa akaladde ka obulwadde bwa mukenenya mu ggwanga Uganda ng'olina ebiruubirirwa by'okulaba nti abazaana bo ffenna tubeera balamu. Tukuyozaayoza olw'okutuuka ku myaka gino 32 era nga tusaba Mukama Katonda ayongere okuwa obulamu obulungi akutuwangaalize nnyo osigale nga tukyakulabako ng'olamula Obuganda. Tukwagaliza amatikkira amalungi ayi Ssaabasajja Kabaka. Omukisa guno okwagaliza era n'okuyozaayoza Ssaabasajja Kabaka n'antawetwa amagulu nnyondo kyukyu amatikkira ag'omulundi ogwa 32 tumuyozaayoza nnyo ate tumwebaza ebyo byatusobozesezza okulabako. Ekyamazima bingi nnyo bye tulabye. Twebaza Oweekitiibwa Katikkiro olw'ebyo byakoze ye nga Kabaka ow'ebweru kankyogere bwentyo nga bwe kibeera. Ebyo atuukiriza omulamwa ddala Ssaabasajja gwe yamulondera. Bingi nnyo byatukoledde. Mwanyi terimba, enteekateeka za birthday run za Ssaabasajja, ebintu ebyenjawulo naye nga byonna biba bya nsonga, tebiba byakutuukiriza butuukiriza mukolo. Nuwulira nti tudduka tuyambe abakyala ku fistula, tudduka tuyambe abalwadde ba Nalubiri, tudduka tuyambe ku balwadde ba mukenenya. Bingi nnyo sisobola kubyogera n'embimalayo. Ensonga lwaki olwaleero tulina ensonga okugamba nti tuyozaayoza Ssaabasajja ate era ne tumwagaliza amatikkira aganaddako tuddemu era okugajaguza nga tulina bingi nnyo bye tujaguza mu mwaka ogunaabaguyise. Twebaza ne gavumenti olw'enteekateeka ey'okukomyawo obwakabaka bwa Buganda ey'okulaba nga Ssaabasajja Kabaka waali olwaleero atudde ku Namulondo alamula. Ekyo nakyo tetusobola kukyerabira kubanga singa tekyabeerawo bingi nnyo bye twandibadde tufiirwa. Ssaabasajja byazze awomamu omutwe. Bwe tutunuulira olwaleero ebintu bya Buganda ebisinga we biri mu bifo nga ddala bya Buganda si byakupangisa. Bw'otunuulira wali Masengere, bw'otunuulira ebizimbe ebyenjawulo, bw'otunuulira Olubiri, olwaleero okulaba nga ebifo ebya Buganda bikuumiddwa. So nga ate singa Ssaabasajja teyakomezebwawo era nga atatudde ku Namulondo, singa oba oliawo Olubiri olwaleero lwe tweyagaliramu ti abantu basobola okutegeka ebikujjuko nga 31 nga bagenda okuyingira mu mwaka ne basanga nga ddala weekiri ate nga Ssaabasajja yalamula. So twebaza nnyo Ssaabasajja olw'okukuuma ebintu bya Buganda n'okukuuma ennono n'ebintu bingi nnyo bye tuyiga okugeza ebintu emikutu gy'amawulire egyenjawulo nga TV yaffe eno eya BBS Telefina nga CBS okulaba nga ezo zonna platforms tuzikozesa ate ne ziyambako abantu mu nkulaakulana. Pewosa sisobola kubyogera byonna n'embimalayo naye nga bingi nnyo. Emipiira gy'amasaza, emipiira gy'ebika, ebyo byonna ffe birina kye bituyambako. Abavubuka baffe bava omwo
mpira gy'amasaza gyafuuka nga academy ku teams ezimu ez'amaanyi nti zirondamu abantu ate era n'abavubuka baffe nabo bakyeyagaliramu ekiseera ekyo bwe kijja obaoliawo omuntu yandibadde nga yeenyigira mu bikolwa ebitali birungi abeerawo nga yeetegese tugenda mu mipiira ebuweekula tugenda ku mipiira esingo tugenda ku mupiira ekyaggwe tugenda ku mipiira ebutambala so bingi nnyo bitwenyumirizaamu mu kubeerawo kwa Ssaabasajja naddala amatikkira gano aga32 bingi byetwenyumirizaamu era byetujaguza n'olwekyo maliriza nga mwagaliza Ssaabasajja obulamu obulungi era tusaba Ayi Katonda oyongere okumutukuumira agundegunde maaso moogi erinnya Nakazibwe Hope Grania abaasa Naalongo omubaka omukyala akiikirira Mubende district mu Parliament ate nga lyessaza lya Ssaabasajja eryabuweekula nyongera okumwebaza nga mmaliriza kubanga ffe essaza lyaffe eryabuweekula ndowooza lyessaza eryasooka okubeerako no luweekula omukyala Ssaabasajja tukwebaza agundegunde maaso moogi